Okay, so now we have talked about work and heat and everything, right? So it is time to talk about the first law of thermodynamics. Okay, the first law of thermodynamics. We have already covered zeroth law. Now is the time for first law. Okay. So what is the first law of thermodynamics? Well, first law of thermodynamics is nothing but law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Right? This is it. Our law, first law of thermodynamics, law of conservation of energy. So how do we write it in context of thermodynamics? It is as follows: Q equal to W plus delta U. Okay, Q equal to W plus delta U. Or if you are writing small changes, so small heat transferred equal to small work done by the system plus small change in internal energy. U is internal energy, don't forget. Q is heat absorbed by the system. Okay, right? W stands for work done by the system, right? And you know what is U. U again stands for internal energy, okay, of the system. Now you might be noticing that this law doesn't quite match with what you have learned in chemistry. Okay, why it doesn't match? Because there is a difference of sign convention. Don't forget, there is a difference of sign convention for work. That's why it seems that the law doesn't match. Okay, but that's not a problem. Again, both the laws, what you studied in chemistry, what we have here, what I've written here, both of them, they are exactly the same thing. Khali sign convention change karati kahi change nathi thatu. Nature doesn't care. Okay, now I'll just take a moment to explain how intuitive this is, right? This is extremely intuitive, right? Okay, so to explain it in a very simple way, let me write it like this. Okay, right? Let me write it like this. Okay, I'm sure you understood what I've done here. I'll just put W on the other side. So now if I look at it in this form, and let's take an example. Suppose this is a system. Okay, let's say this is a thermodynamic system. Now from outside we supply it heat, let's say 100 joule. Okay, from outside we supply it heat 100 joules. So this is Q. Do you understand? Q will be plus 100 because system is absorbing heat. Clear or not clear so far? Okay, now suppose the work done by the system, is, let's say, 75 joule. Okay, so this will mean W is plus 75. Got it? Clear? Now do you remember that when something does work, listen to this carefully, chapter 6 no reference aave chhe. When something does work, it will spend energy, right, and give it to something else. For example, when you do work on a ball, the ball's kinetic energy will increase, right? That is, you are throwing it. Understood? So when system will do work 75 joule, what that really means is that it is transferring energy outside because it is doing positive work. Again, remember, positive work would mean you are spending energy, don't forget, right?
Is this clear or not clear? Work done by the system. The system does 75 joule work. Okay. Work done by the system છે. On the system ની વાત જ નથી. Work done by the system. હા. Okay. On the system હોય તો negative, by the system હોય તો positive. So this is work done by the system, so that is 75 joule, right? Okay. Now this is a very simple thing. You gave it 100, it did something, it spent 75, तो बाकीनी 25 क्या गई? Where is the remaining amount? What do you think happened to that? Come on, what do you think happened to that? Potential energy નથી, internal energy. Yes, it is stored, correct. The remaining used up શું છે? What is meaning of used up? It is not potential energy. Once again, I am warning everyone. U potential energy નથી. This is internal energy. So the remaining 25 joule it keeps for itself. Understood? Remaining 25 joule it keeps for itself. Did you get this completely? Now that 25 joule will actually increase the internal energy of the system, right? Okay, it will increase the internal energy of system. એટલે બહુ સીધું છે. Again, if you think of it like money, okay, let's say this is a person, okay, his name is system. Okay, suppose this is a person, his name is system. Okay, so you go to the system. Well, system, take this 100 rupees. Okay, I'm giving you this 100 rupees directly. एक note पकड़ावी दीदी. And you tell that person, the system, that you have to do a work for me, right? You have to do a work for me. Okay, right? So that system will do work of 75 rupees for you. એટલે 75 rupees નું કંઈક તમારા માટે લઈ આવે. ઓકે, એટલું તમારું કામ કરી દીધું. બાકીનું 25 લઈ લીધું. Is that okay? 25 rupees it's the person stores for themselves. So એનું bank balance વધી ગયું ને by 25. Clear or not clear? That's exactly the first law of thermodynamics. Okay, there's nothing more here. There's no other secret, right? So you can remember it in either this form or in this form. બધું એક જ છે. Don't fret over all that, right? Q is W plus delta U and delta U is Q minus W. બધું એક જ છે, જેમ તમે લખો એમ, right? Okay, so make sure it enters into your fundamental understanding of thermodynamics. બહુ જરૂર પડશે. Sometimes when we are talking about very small changes, we write this way. અરે યાર મહાવીર, બહુ આટલી સિમ્પલ વસ્તુ રિપીટ કરવી પડશે. You gave 100 rupees. Okay, so what you give directly like this is heat. Okay, so you heat a system. So you gave 100. In return, તમે સિસ્ટમને કંઈક આપો તો સિસ્ટમ તમારા માટે કંઈક કરશે ને. So in return, system did work 75. So remaining 25 it's stored. This is stored by the system for itself. Okay, or it is kept by the system for itself. Okay, પછી એને ફ્યુચરમાં એનું જે કરવું એ કરશે, right? So this is the first law of thermodynamics. ઘણીવાર ઇન્ટિગ્રેશન ને એવું કરવાનું હોય તો આ રીતે લખવું પડે. So you need to know both. હવે આ આવડવું જોઈએ without fail with all these meanings. Remember, the law does not change even if this is on.
Okay, so let's take a slightly different case. જો એક ક્વેશ્ચનની જેમ જ પૂછી લો. Suppose a system absorbs 50 joule heat, okay, and work done on the system is, let's say, 75 joule. Okay, work done on the system is 75 joule. Find the change in internal energy of system. Okay, you have to find the change in internal energy of system. Okay, hurry up people, you have just 1 minute. Okay, maximum 1 minute. એનાથી વધુ થાય એવું કંઈ છે જ નહીં. Yes, I've got a few correct answers. Very good. Resha, Priyansh, Ankita, your answers are right. Rohan, Dhruv, your answers are wrong. Pinak, your answer is also wrong. Uday, answer is correct. Riya, not correct. Falak, correct. Nemi, not correct. Ammi, correct. Rahul, it's right. Raj, it's not. Vishwa, it's not. Dikshita, Ayushi, no. Your answers are wrong. Devers, wrong. Diya, wrong. Rohan, now it's correct. But guess no karu pade. Nandini, wrong. Kinnari, not correct. Sejal, not correct. Dhruv, not correct. Gracie, not correct. Riya, not correct once again. Okay, fine. થાય આવું. હજી તો પહેલો જ ક્વેશ્ચન છે, ડોન્ટ વરી. આવું શું કામ થાય ખબર છે? કારણ કે તમે પરાણે ફોર્મ્યુલા ગોખીને કરવાની ટ્રાય કરો છો. ઓકે, લિસન ટુ ધીસ કેરફુલી. પહેલા ફોર્મ્યુલા સાઈડમાં મૂકી દો, કરવું જ નથી, આપણે ફોર્મ્યુલાથી કરવું જ નથી. ધીસ ઇઝ સિસ્ટમ. ઓકે, નાઉ વોટ ઇઝ ગિવન? 50 joule absorbed by system. તો એને 50 joule મળી કે નહીં? Okay, now work is done on the system. On no meaning શું થાય? When you do work on body, a negative ફેગેટિવ રહેવા દે નંદિની. ઓકે, કંઈ આપણે છે ને સહેજે મેથ્સ કે ફિઝિક્સ એવું કંઈ જ યુઝ કરવું નથી. હું તમને કહું છું કે આ છે ને કોમન સેન્સનો ક્વેશ્ચન, રાઈટ? આ કોઈ ફિઝિક્સમાં પૂછી લે ને તો હું તો એમ કહું કે આ લેવલનો ક્વેશ્ચન જ નથી, 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં પૂછો. So let's not make it complicated. Work done on the system. Now when we say on the system, means someone is giving energy to the system. Do you understand what I'm saying? Work on the system means energy is given to the system. એક કામ કરો ને, આ બે સેન્ટેન્સ લખી લો, કારણ કે આ તમારાથી ભૂલાઈ ગયા છે, right? So if you write work is done by system, that means what? Energy is spent. Spent no meaning ખબર પડે જ ને, by system. Clear or not clear? આ લખી લો. અને work is done on system, એનો meaning શું થાય? Energy is spent by system નહીં, energy is taken or transferred to system. Clear both of these? Both meanings clear? એકમાં સિસ્ટમ ખર્ચો કરે છે, that is work done by the system, એટલે એની એનર્જી ઓછી થાય. સીધી જ વાત છે ને, તમે જેટલું કરો એટલી તમારી એનર્જી ઓછી ન થાય, બરાબર ને? ઓકે, and the second one is when work is done on the system, means someone else is transferring the energy to the system. Okay, now keep all this in mind, it's very simple. So what does it say? Heat is absorbed 50 joule. ચલો એ તો એકદમ સિમ્પલ. પછી આ બાજુ શું થયું? વર્ક ઇઝ ડન ઓન ધ સિસ્ટમ 75. સો ધીસ એરો ક્લિયર ટુ યુ? This arrow clear to you or not clear? 75 joule.
અચ્છા, આ સિસ્ટમ તો બહુ ખાઉદરી છે. એક બાજુથી 50 જૂલ ખાઈ ગઈ, એક બાજુથી 75 જૂલ ખાઈ ગઈ. સો હાઉ મચ ઇઝ ધ ચેન્જ ઇન સિસ્ટમ્સ ઇન્ટરનલ એનર્જી? કેટલું ખાઈ ગઈ? હાઉ મચ ઇઝ સિસ્ટમ્સ ઓન એનર્જી ઇન્ક્રીઝડ બાય? હા, 125 જૂલ. એબ્સોલ્યુટલી ક્લિયર. બોલો, હતું ને કોમન સેન્સ જેવું? Okay, very few people agree with me, but that's fine. ચલો, હવે આને મેથ્સથી કરીએ કે ફોર્મ્યુલાથી કરીએ. સેમ ક્વેશ્ચન. So we have Q equal to W plus delta U. Okay, હવે વેલ્યુઝ મૂકવાની છે. So this is where you have to use sign convention. Now you be careful everybody. Sign convention. ક્વેશ્ચનમાં છે ને કોઈ દિવસ સાઇન કન્વેન્શન ન લખેલું હોય, એ લોકો ખાલી વેલ્યુ મૂકી દે, આપણે પછી સમજી લેવાનું. ઓકે, તો હીટ એબ્ઝોર્બ્ડ ઓર રિલીઝડ બાય સિસ્ટમ? એબ્ઝોર્બ્ડ ઓર રિલીઝડ? બોલો જલ્દી. એબ્ઝોર્બ્ડ ઓર રિલીઝડ? અરે ક્વેશ્ચન ભૂલી ગયા એટલી વારમાં? હીટ એબ્ઝોર્બ્ડ ઓર રિલીઝડ? હા, એબ્ઝોર્બ. તો હીટ એબ્ઝોર્બ પોઝિટિવ ગણવાની કે નેગેટિવ ગણવાની? ઇઝ હીટ એબ્ઝોર્બ કન્સિડર્ડ પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ? પોઝિટિવ. વેરી ગુડ. સાઇન કન્વેન્શનનું ટેબલ જોઈને બોલજો, બીજું કંઈ કરવાનું નથી. તો પ્લસ 50 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, પ્લસ નો લખો તો ચાલશે, W. નાઉ વર્ક. Here the work is 75 joule. Okay, no problem. But is that done by the system or on the system? On. એટલે positive કે negative? On the system. Work done on the system. Positive or negative? Negative. Negative, negative. Chemistry માંથી બહાર આવજો, નહીં તો ગડબડ થવા મળશે. So that's what I was telling you. Either you do it this way or you do it that way. બે રીતે સાચું જ આવે, પણ મિક્સ કરવાવાળાને ખોટો આવશે. ફર્સ્ટ લો તમે કેમેસ્ટ્રીનો યુઝ કરો તો કન્વેન્શન કેમેસ્ટ્રીનું કરવાનું. ફર્સ્ટ લો ફિઝિક્સનો યુઝ કરો તો ફિઝિક્સનો યુઝ કરવાનું. ઓકે, યુ કાન્ટ મિક્સ ધ ટુ. દેટ વિલ બી giving you the wrong answer. So work done on the system minus 75 joule. Is that okay? W is minus 75. Clear? Okay, simple use of sign convention. Plus delta U. What is delta U? We want to find. So બસ આને આ બાજુ જવા દો. So delta U equal to 50 plus 75, that is 125. એક્ઝામમાં આટલું બધું કોણ વિચારવા બેસે? એક્ઝામમાં તો આ જોઈને જ ખબર પડી જવી જોઈએ. અરે બાય ધ સિસ્ટમ પોઝિટિવ, ઓન ધ સિસ્ટમ નેગેટિવ. ગ્રેસી કન્વેન્શન વાંચી લે હજી એકવાર, કાં તે ખોટું લખ્યું છે. Okay, so you know, frankly I never worry about all this sign convention and all that. હું તો એક જ સિમ્પલ કોમન સેન્સ જ રાખું છું. આમ કરવાનું, આ 50 આવ્યું, 75 આવ્યું તો 125 લઈ લીધું, સિમ્પલ. એમાં શું કન્વેન્શનમાં કન્ફ્યુઝ થવાનું કંઈ આવતું જ નથી. ક્લિયર? Treat it like money and you will be able to do it if you know these two sentences, which are again very simple. Work is transfer of energy, don't forget. So if you transfer money to someone, તમારું બેલેન્સ ઓછું થાય, it means you are spending money. અહીંયા એનર્જીની જગ્યાએ મની લખ નાખશો ને તો તરત આવડી જશે, right? When you transfer money, your bank balance will decrease. Okay, that means you are giving to someone, and when someone else transfers money to you, your bank balance will increase. એટલે એ સિમ્પલ આઈડિયાથી આ થાય છે બધું. ઓકે, સો દેટ વોઝ અબાઉટ ધ ફર્સ્ટ લો, રાઈટ? ચલો એક હજી ક્વેશ્ચન કરીએ. If a system does 10 joule work and its
internal energy decreases by 50 joule. Okay, does the system release heat or absorb, and how much? करो सॉल्व फटाफट. No, Rohan, that's not correct. રાજ તે આન્સર નો આપ્યો. જે રીતે પૂછ્યું એ રીતે આન્સર નથી આપ્યો. બરાબર ને? હંડ્રેડ ક્યાંથી આવ્યું અંકિતા? યુ મેડ અ ટેરિબલ મિસ્ટેક સમવેર. એબ્ઝોર્બ રિલીઝ ખાલી એટલું નથી કહેવાનું, વેલ્યુ કહેવાની છે. ઓકે, હા, આઈ એમ ગેટિંગ લોટ ઓફ આન્સર્સ. હું બધાની ઉપર કમેન્ટ નથી કરતો. ઓકે, લેટ્સ સી ના, લેટ્સ સી. નો અમી, એટલો મોટો આન્સર આવે જ નહીં. ઓકે, લેટ્સ સી. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ ઇટ વિથ ધ ફોર્મ્યુલા. પછી હું તમને એમને મેં સમજાવું, બે રીતે કરીએ, સો દેટ યોર ઇન્ટ્યુશન ઇઝ ડેવલપ, ઇટ વિલ બી ઇઝી. બસ હવે આન્સર નથી જોતા. Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ W પ્લસ, કોણ છે આ? છેલ્લો આન્સર કોણે આપ્યો? દીક્ષિતા. Q equal to W plus delta U. Okay, so let's start writing values. Q we don't know, fine. 10 joule. Okay, this is work done by system or on system? Work done by system or on system? 10 joule. Very good. By system. અંગ્રેજી વાંચો બરાબર, કેમ આવું થાય? સિસ્ટમ ડઝ વર્ક, એનો મીનિંગ વર્ક ડન બાય ધ સિસ્ટમ જ થાય ને. તો 10. ક્લિયર? વર્ક ડન બાય ધ સિસ્ટમ ઇઝ કન્સિડર્ડ પોઝિટિવ. વર્ક ડન બાય ધ સિસ્ટમ ઇઝ પોઝિટિવ, ડોન્ટ ફર્ગેટ. ચલો, પ્લસ 10 આવી ગયું. પ્લસ ડેલ્ટા યુ. વોટ ઇઝ ડેલ્ટા યુ? કમ ઓન એવરીબડી, વોટ ડુ યુ થિંક ઇઝ ડેલ્ટા યુ? minus 50. Yes, not 50, minus 50. Clear? Minus 50. Okay, so now this is going to be minus 40 joule, right? Decrease છે ને, internal energy decreases, એટલે delta U is minus 50. So Q is minus 40 joule. Okay, so this is negative. એનો મતલબ શું? Absorbed or released? Heat is absorbed or released? Heat is released. Okay, very good. Heat is released. એટલું તો કન્ફર્મ થઈ ગયું ને. Okay, and how much released? 40 joule released. Okay, પાછું એમાં માઇનસ ન લખતા. Released 40 joule, that's it. So who got it right? Raise your hand before I did anything. Who got it right? હું જોઉં ને કોને કોને આવડ્યું. Well done people. બાકી લોકોએ નાની મોટી મિસ્ટેક કરી છે, that's it. Right? હવે intuition થી શીખવાડું. Put your hands down. Okay, so this is system. System does work, એનો મતલબ system gave 10 joule energy away. Clear or not clear? Okay, and now
its energy is decreased by 50 joule. એટલે એની પોતાની એનર્જી 50 ઓછી થઈ ગઈ, 50 decrease. તો એવું કેવી રીતે થાય? 10 અહીંયા આપ્યું હોય તો બીજી 40 આપી દેવી પડે ને. Is that okay or not okay? Only then the total decrease will be 50. Clear or not clear? 10 આપી દીધી છે, હવે કેટલી આપી દઈ તો 50 જતી રહે, 40 આપી દો, પૂરું. જો this you cannot beat this, ગમે એવી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો ને આનાથી ફાસ્ટ ન થાય, રાઈટ? ચલો પૂરો થઈ ગયો સાહેબ. હવે આવા કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં મિસ્ટેક ન કરતા કંઈ. તો હીટ રિલીઝડ 40 joule. Let's go to next thing. The next thing is, finally we are coming to the types of processes. Okay, the different types of processes, right? So in this particular topic we are going to study the following processes. First of all, isochoric. Order is not important, એવું કંઈ નથી કે આ ફર્સ્ટ જ હોય. Isobaric, isothermal, adiabatic, and lastly polytropic. કેમેસ્ટ્રીમાં આવે છે પણ એટલું બધું ડેપ્થમાં નથી, બરાબર? ઓકે, એટલે these 5 things are the main part of this chapter. Okay, these 5 things, they are the main part of this chapter in physics. Okay, now let's begin. એક પ્રોસેસમાં કેટલું બધું લખવાનું, કેટલું બધું યાદ રાખવાનું છે. Remember, so we'll have to make chart. Okay, chart is very essential. ચાર્ટ નહીં બનાવો ને તો તમને કંઈ ખબર જ નહીં પડે કે કઈ ફોર્મ્યુલા ક્યાં યુઝ થાય, રાઈટ? ઓકે, so let's start here. Okay, I'll try my best. Actually, I could use these tools to make a straight line, right? Okay, ચલો તમે બનાવી નાખો. આ પેજમાં આડું બનાવજો, લેન્ડસ્કેપમાં સમજ પડતી હોય તો લેન્ડસ્કેપ. ઓકે, કારણ કે છે ને બહુ ઘણું બધું લખવાનું આવશે. I wish there was some facility for drawing a table directly. We might need more columns. Let me just write what columns we have here. So first one is characteristic. Okay, first one is characteristics. Characteristics એટલે main property, okay, which kind of denotes or which indicates what the process is, right? The second one is Q. Q એટલે heat, પછી W, પછી delta U, okay, and then finally બીજું શું આવશે? Other remarks. Okay, so that is once again some important relations or something, right? એવું જ રાખો અહીંયા કંઈક, some other important properties. Okay, last one might be blank often, but that's fine. જરૂર પડશે તો લખશું, નહીં તો કંઈ નહીં. Okay, let's start. So first of all, isochoric. We'll come back to this page again and again and again. Okay, right, so let's start with isochoric.
Isochoric means what? Volume is constant. Is that clear? Isochoric means volume is constant. Any such process that is having constant volume is called isochoric. Gas hoy, no hoy, doesn't matter. Volume constant means isochoric. सीधी बात. Okay. Now let's go to Q and all that. Right? Let's talk about Q. So put a title, Isochoric Process. હવે આ બે પેજ તો કદાચ થઈ જશે મને એવું લાગે કે તમારી નોટબુકમાં. Okay. So again, isochoric process is any process where the volume is constant. And if it is isochoric process for ideal gas, then we can write P is proportional to T. Is that fine? Okay. આ તો સમજાઈ ગયું ને કે આ અઘરું લાગ્યું? Now, often we see that isochoric process occurs in a closed, rigid vessel. You see why? If there is a vessel, suppose if you think of a closed vessel and rigid એટલે એનો shape change no થાય, not like a balloon. Okay. So if you take a gas or any other thing in it and you start, let's say you start heating it, let's say you give it flame. So even though you are heating it, do you realize that volume of this will remain constant? Yes or no? Okay. So that's why in a closed rigid vessel, process will be which process? Isochoric. In a closed rigid vessel, process is isochoric. હવે આવું શું કામ સ્પેસિફાઈ કર્યું, શું કામ લખાયું? કારણ કે ફિઝિક્સમાં છે ને થર્મોડાયનેમિક્સના ક્વેશ્ચન બહુ ખતરનાક હોય. એ લોકો તમને એમ નહીં કે પ્રોસેસ ઇઝ આઇસોકોરિક, એ લોકો તમને એમ કહેશે કે ઇન અ ક્લોઝડ વેસલ સમ પ્રોસેસ ઇઝ ઓકરિંગ. સમજી ગયા? સમજી ગયા કે ન સમજી ગયા? they will give it indirectly, તો એ તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે હા આ આઇસોકોરિક પ્રોસેસ. ઓકે, so this sentence is quite important, remember, કારણ કે આ બધું તો લોકો ગમે એમ કરીને ફોર્મ્યુલા છે ગોખી મારે, પણ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જેવું છે, કોઈ આને ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આપતું ને પછી હેરાન થાય. So make sure that doesn't happen with you. So such sentences are important because they help you identify the type of process. Question માં ઘણીવાર કે જ નહીં, આપણે ક્વેશ્ચન વાંચીને સમજી લેવાનું હોય which process. Okay, so that is isochoric process. And now let's draw a few more things or graphs, say equations, એવું બધું આપણે હવે કરીએ. Okay, now another thing which is again very important for isochoric process is that W equal to 0. Right, W equal to 0. આવું કેવી રીતે આવ્યું? ઓકે, એનું પ્રૂફ નીચે લખાવું છું. See, do you remember that the general definition of work is as follows? Isochoric process માં volume change જ ન થાય. What I mean to say is this dV is wrong. You know, volume will never change. So આ વસ્તુ 0 જ આવે because you can never have change of volume in an isochoric process. Okay, so work done by the system or work done on the system, ગમે તે કરો, બે 0 જ આવશે ગમે તે રીતે. Okay, clear this?
So work done in isochoric process is 0. ચલો પાછા ટેબલ પર. અહીંયા કોઈ ખાલી 0 નહીં લખે હો, બહુ ડોટ ડાયા ન થવું. Please write W equal to 0. Okay, so W is 0. Now if W is 0 and if we use the first law, if W is 0 and we use the first law, okay, એટલે હવે પાછા અહીંયા જઈએ છે. Thus delta U and Q will be equal. Did you understand this? This is coming from first law of thermodynamics, first law of motion ne. Okay, right. So you get Q equal to delta V, Q equal to delta U in which process? In isochoric process. પણ હજી કંઈ લખતા નહીં ટેબલમાં, હજી આગળ આને સિમ્પ્લિફાઈ કરી દો. Also we call this QV. સમજાય છે આ કેમ QV? QV નો મીનિંગ શું થાય? Where QV means, can someone tell me? કે હું લખી નાખું, બોલો ચાલો, તમને આવડે છે? What is meaning of QV? Writing that V over there, it means we are supplying heat at constant volume. Heat supplied at constant volume. Very good. Okay. Now, so this is the relation that we have got. Okay, right? Now what is delta U? Delta U એટલે શું થાય? U2 minus U1. Okay, delta U is U2 minus U1. Okay, so U2 minus U1 is F by 2 mu R T2 minus F by 2 mu R T1 if this is for an ideal gas. Is this clear? Raise your hand if it is clear. મને ખબર પડે આગળ સમજાવું કે નહીં. બસ આવડું હા. ઓકે, કંઈ નથી કર્યું. U ની ફોર્મ્યુલા મૂકી for ideal gas, internal energy F by 2 mu R T. Okay, what's common? F by 2 common, mu common, R common. Okay, what's remaining behind? What's remaining behind? T2 minus T1. T2 minus T1 is delta T, isn't it? F by 2 mu R delta T. Okay, F by 2 mu R delta T. Now that is delta U. Right, this is delta U. Please mark it. This is extremely important. અહીંયા સાઈડમાં લખાવું છું, એનું એક્સપ્લેનેશન અત્યારે નહીં આપું, આગળ આવશે. ઓકે, this is valid for every process. This is valid for every process on ideal gas. This is valid for every process on ideal gas. Okay. આ કેમ on every process? Isochoric નહીં ખાલી, બધામાં ચાલે? Yes, but why? That's what I'm not explaining. એના માટે તમારે પેશન્સ જોશે, એ પછી આગળ આવશે ધીરે ધીરે. ઓકે, અત્યારે ખાલી લગાવી દીધું છે that this formula is valid for every process on ideal gas. Okay, not just isochoric, every process. Okay, understood what I said? બીજી પ્રોસેસીસ આવશે ને ત્યારે આ ધીરે ધીરે સમજાશે. ઓકે, વોટ્સ ગોઈંગ ઓન હિયર. ચલો વાંધો નહીં. સો કીપ ધીસ અસાઇડ નાઉ. સો વી હેવ ગોટ વન મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ રિલેશન. એટલે આ ડેલ્ટા યુ આપણે અહીંયા લખી નાખીએ.
delta U equal to F by 2 mu r T, mu r delta T. Okay, chalo એ થઈ ગયું. Now what about Q? એ થઈ ગયો ગ્રેસી સૌથી પહેલા આઈડિયલ ગેસ વાળું ઈ જ મેં ચાલુ કરીને ઈ જ સમજાવી દીધું. So here you can write that Q equal to delta U. I hope that is clear, right? Q equal to delta U. Q is not U, Q is delta U. Okay, બે માં 4 અને -1 marks no difference છે. Okay, Q is delta U. Yeah, don't valid that this formula આજે અહીંયા લખી that's only valid for ideal gas. Okay, but yes, most questions that we have are for ideal gas, so it's safe to write it here. Okay, अच्छा properties માં શું લખી શકીએ? P proportional to T for ideal gas, isn't it? Okay, again if that's only true for ideal gas, એટલે આ બે ફોર્મ્યુલા ખાલી ideal gas માં જ यूज કરવાની. Be careful. ચલો, we still have lot more to write. આ કઈ પૂરું નથી થઈ ગયું. એવું થશે કે આમાં છે ને એક સ્પેસ ઓછી પડશે, વાંધો નહીં. ચલો આગળ લખાવી તો દઉં. F, what's F? F કંઈ છે જ નહીં. અચ્છા, સ્મોલ f, ડિગ્રીઝ ઓફ ફ્રીડમ. એટલે kinetic theory of gases માં આવતું હતું ને, degrees of freedom. Okay, now the next thing, we go to a new page. હજી આઇસોકોરિક નું જ ચાલુ છે. molar heat capacity at constant volume. Molar heat capacity at constant volume. Okay, so first of all, molar heat capacity, that's what we will start with. And પછી at constant volume માં કંઈ છે નહીં. Symbol of molar heat capacity is C, right? Constant volume પછી એડ કરી દેશું. એક કામ કરીએ, આ જવા દો ત્યાં. Okay, molar heat capacity only, C. Now what is molar heat capacity? If you remember what is specific heat capacity, ત્યાંથી યાદ કરાવો તો આવડી જશે. Specific heat or specific heat capacity is small s equal to Q upon m delta T, that is heat required per unit mass per unit change of temperature. It comes in chemistry. સરસ, તો એટલું તો તમે કહેતા હોય તો એમને એમ લખ નાખું. So C is equal to Q by mu delta T. Okay, is that okay or not okay? This one, C equal to Q by mu delta T. Number of moles is mu, right? घनश्याम सर आपने सब करवा दिया है ना. Cp Cv, Cp minus Cv equal to R, सब हो गया है. चलो, हाँ, ओके. सो तो अभी गेयर चेंज कर लेते हैं. So we have C equal to Q by mu delta T. Similarly, if you write it at constant volume, so molar heat capacity at constant volume is simply Cv equal to Qv by mu delta T. Means we have to supply heat at constant volume, and just like that, molar heat capacity at constant pressure. Okay, so this is going to be Cp equal to Qp by mu delta T, right? So you know these basics, fine.
Again, let me remind you that these two formulas, they are always true. Okay, both of these formulas are always true. Any process, anything, no problem. Right? આવી ફોર્મ્યુલા તમને ગમે ને, કારણ કે એમાં કન્ડિશન નો યાદ રાખવી પડે, નહીં તો હું પછી તમને કન્ડિશન પૂછું ને. ઓકે, so coming back to the isochoric process part, we already had that QV is delta U. ત્યાં સુધી તો પહોંચ્યા હતા, યાદ છે ને? જોઈ લો આગળના સ્ટેપ્સ. Okay, fine. So instead of QV, now I can write mu CV delta T. Is that okay or not okay? Just multiply it here, you get this. And delta U is F by 2 mu R delta T. Right? Delta U is F by 2 mu R delta T. So what's cancelled on both sides? Again, this is valid for ideal gas only, don't forget. Degrees of freedom ne બધું આપણે ideal gas માં જ આવે. So what do we get? CV equal to FR by 2. Extremely important. Okay, CV equal to FR by 2. This is for ideal gas. Don't use it for everything else. Okay, CV for ideal gas is FR by 2. What is F? What is small f here? And what is R? याद है कि नहीं? चलो. What is small f? Follow. Correct, Jay. Yes, the number of degrees of freedom. भूली न जाता. So that is the number of degrees of freedom, and R is universal gas constant. Okay, સરસ. ચલો હવે આની ઉપર જ અહીંયા જ એક ક્વેશ્ચન આપી દો, આગળ ક્યાંય પણ જઈ પહેલા. ઓકે, ઇટ ઇઝ ideal oxygen gas. Ideal oxygen gas has how much CV? બોલો શું આન્સર આવશે? What is the CV value for ideal oxygen gas? Done. R ની વેલ્યુ મૂકવાની જરૂર નથી. Let R be R. Let R be R. So R તો લખો. The value will be 5R by 2. Okay, I'm sure you all got it. CV equal to 5R by 2 for ideal oxygen gas. Plus R થોડું આવે, into R આવે. Okay. Now, so like this you can find CV or CV for monoatomic, diatomic, ideal, non-ideal, કંઈ પણ કેસ હોય ને તો generally વાંધો ન આવે. So we basically use this only for ideal gases, but still sometimes you'll get questions where it is a non-rigid diatomic molecule, so use કરવાની. Okay, because every other aspect will be ideal. So they use CV. So again, this is a relation that is true for all ideal gases, right? એવું નહીં કે isochoric process માટે જ ચાલે. This is a relation that is true for any ideal gas. Okay, so with that we are still not done with isochoric process. Let me tell you, હજી graphs ને એવું draw કરવાનું છે. Okay, right? We'll definitely do it the next time. Make sure you revise everything before we go on to the next class. વાંચી લેજો, બહુ વાર નહીં લાગે.
ઓકે, એટલે બધું ભેગું થઈ જશે. થર્મોડાયનેમિક્સ ઇઝ અ લાર્જ ચેપ્ટર. No problem, you can put the value of r if you want. Okay, I don't bother with it કારણ કે જનરલી ક્વેશ્ચન્સમાં r ના ફોર્મમાં રાખવાનું, છેલ્લે મૂકી દેવાની હોય. Okay, so that's it, right? Goodbye everyone.